They don't want pink products. They want to be treated with respect. The pink card should not be there. The categorization should not be there. We are not a niche. We are half the economy. اور ہمارے پاس ایک بڑا جی انٹرپرائزنگ اور بڑا ڈائنامک جو ہے وہ پینل ہے. سو وی ہیو اینکس مرے, سمیہ سالک, ہمارا حبیب صاحب. ٹھیک ہے, بٹ یو ول ناٹ فائنڈ a lot of software companies at all. You will not find any manufacturing business. You will get a lot of engineers, but you will not find a lot of engineering entrepreneurs who are women. So there is a structural problem there as well, which the financial side cannot solve. ایک پورا ایک کلچرل شفٹ چاہیے پاکستان کے اندر, اور ان کو بینک اکاؤنٹ بھی کھول کے دینا ہے, اور اگر ان کا بزنس کیس بنتا ہے تو ان کو لون بھی دینا ہے. Women run about a third of all SMEs globally. جو lived realities ہیں of women in Pakistan, they're far different from the perceptions of people sitting in these big institutions designing products for them. Good day everyone. Give to gain. So پاکستان کے اندر ہمیں پتہ ہے جی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ فیمیل جو ہے وومن پارٹیسپیشن ان دا لیبر فورس اور ان دا بزنسز نہیں, کم ہے. اس کی وجہ سے ہماری اکانومی, ہمارا جی ڈی پی کی گروتھ, ہماری سوشل انکلوژن اور اوور آل اکنامک انکلوژن تھوڑی ہوتی ہے. اس کی ایک بڑی بنیاد جو ہے وہ ایک ہے کہ فائنینشیل انکلوژن ہے. سو فائنینشیل انکلوژن جو ہے پاکستان میں ویسے ہی کم ہے, اور وومن پارٹیسپیشن ان دی فائنینس بہت کم ہے. اس سلسلے میں کارنداس نے ایک یہ جو ہے پوڈ کاسٹ سیریز رکھی ہے, گیو ٹو گین, ویئر وی آر گوئنگ ٹو ڈیزائن فائنینس دیٹ ورک فار وومن. اور ہمارے پاس ایک بڑا جی انٹرپرائزنگ اور بڑا ڈائنامک جو ہے وہ پینل ہے. سو وی ہیو here with Annex Murray. She is CEO Financial Alliance for Women, and this is in collaboration with the Financial Alliance for Women. Then we have ji Samiya Salik. She is the Gender League at DFS Karandas. اور ہمارے پاس ہیں جی ہمارے all rounder جو ہیں ہمارا حبیب صاحب. He is CEO NCGL and a dear friend. What Pakistan can do کہ ہماری اپنی فائنینشیل انکلوژن جو بہتر ہو سکے, کیا ہم کر سکتے ہیں, کیا ہمارے کلچر ایشوز ہیں, کیا ہمارے یہاں رسک ایپیٹائٹ کے ایشوز ہیں, کیا ہمارے یہاں وومن اور جنرلی جو یہ ہے کہ ایجوکیشن کے ایکسپوجر کی چیزیں نہیں ہیں, کیا ہے, ہاؤ کین وی ورک دیٹ. بٹ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اف یو سی گلوبلی, تو گلوبلی بھی فائنینشیل انکلوژن جو ہے وہ تھوڑی وہ اسکیوڈ ہے. اٹس لائک مور مین آر فائنینشیلی انکلوڈیڈ گلوبلی دین وومین. دیر آر مور مین ہو آر at the key position, the CEOs and in the big companies. There are more men who are running companies over there globally. So the situation generally is that there are more men at the commanding position in running the economy versus women. And in Pakistan, the problem is even worse. So I go to Anas and I would like you to get the global perspective that what are the impediments that keeping that financial inclusion for women in bay and their participation in overall businesses is not as much to the liking of all of us. Thank you, and it's a pleasure to be here. To set this in context, women run about a third of all SMEs globally, so 30%. So while it's true it's not 50%, in fact it is a substantial proportion of SMEs are run by women globally. And in sub-Saharan Africa, they run more than 50%. So it is clear that they are a growing force in the economy, and they need to be treated well and given access to finance in order to finance that growth. The Financial Alliance for Women is a trade association, an international trade association made up of 100 members globally, mainly commercial banks and some microfinance banks, as well as some apex organizations. And to be a member, it's basically a B2C organization. Financial services providers must conduct a feasibility study into women's markets within 12 months of being a member and report data on their program performance within 24 months. And in Pakistan, we have HBL as a long-standing member of ours, and more recently, Karen Das joined us. In 2014, so over 10 years ago, we commissioned McKinsey to conduct research into banks' CEOs' attitudes towards women's markets and taking a more strategic approach to supporting women customers.
And what we did was we classified their insights or their thinking into 4 myths. The first one is that men and women are the same when it comes to financial services. The second is that if they are different, all they need are feminized products, such as pink credit cards. Third, that there's no business case. And fourth, that there's no gender disaggregated data. And so what we did then was that we went to our members to gather information and to basically disprove these myths. So first, from analyzing the primary demand research that our members conducted with men and women in their own markets, men and women actually behave quite differently when it comes to financial services. Women need more information before buying a service. They want more time. They evaluate not just based on the price of a product, but on a range of factors. And they need to fundamentally trust the provider. Second, they don't want pink products. They want to be treated with respect like men. They want and need a range of non-financial services, access to timely and relevant information, business and financial education, networking and recognition. And it's this comprehensive value proposition that women need to succeed and that all our members offer on a commercially viable basis. The third myth was that there's no business case. And so we gather data, and we have done for the last 10 years on an annual basis from our members, and we provide benchmarking reports back to them. But on the aggregate, what it has shown is over the last 10 years, women are paying back the loans in all loan categories at greater rates than men. Women are a stable and excellent source of savings. Women's average number of products per customer reaches and then exceeds that of men's when a women's markets program has gone beyond 2 years of being in place. We see significant cross-sell, savings, loans, insurance, cards for all life cycle needs, business, education of children, health, housing, recreation. We've seen a remarkable uptick in the use of digital financial services, reaching over 50% of customers. We've also seen an incredible CAGR or compound annual growth rate in the last 3 years in terms of financing to women entrepreneurs. So it is possible to target this market and to do so effectively and on a commercially viable basis. You did mention some of the misalignment, perhaps at the top of banks. I think CEOs are clearly making trade-offs. So at the macro level, you have government borrowing crowding out private sector investment. What I mean by that is that if I can mobilize deposits and on-lend them to the government in the form of purchasing a treasury bond, and let's say that earns 18%, versus doing the hard work of on-lending to the private sector, I might well lend to the government. We see that in many countries, not least in Pakistan. Then if I'm on-lending to the private sector, as I go down loan size to SME and then to very small enterprises, where many women are, I see that as risky, which is not proven by our data, and costly, which requires using technology, introducing cash flow-based lending, reorganizing the branches to be closer to the customer, etc. All of this is well worthwhile in building competitive advantage, but it is not for the lazy banker. Thank you, Anna. Thank you for giving us the right global perspective. So what you said is that there is a potential, and where there is a will, there is a way. So as you said that globally, that the 30% women financial inclusion over there, and over sub-Sahara, it's more than 50% credit going to over there in that. But that's not the case in Pakistan. And as you rightly mentioned, in Pakistan, there's a crowding out factor in that, whether the interest rate are 18% or 11%, the government is predominantly borrowing into that. And Amar, I come back to you कि इस पे ये है जी कि गवर्नमेंट की बोरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में. प्राइवेट क्रेडिट जो है वो 2007 में एक ज़माने में हमारा कोई 27% पे आ गया था, फिर अब वो 10% पे चला गया है, और आज तो आपको पता है कि गवर्नमेंट सारा वो डिपॉजिट लेके जा रही है, और उसके बाद भी OMO चल रहा है. उसके बाद कुछ बचता है तो प्राइवेट क्रेडिट थोड़ा सा बच जाता है, उस प्राइवेट क्रेडिट में भी बड़े कॉर्पोरेट ले जाते हैं, और बहुत थोड़ा बचता है तो SME में चला जाता है, वो SME में भी जाता है तो वो बंदों में चला जाता है. तो बंदियों में जहाँ पे ये होता है कि फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं या उनको और तरह का लोन चाहिए, तो उनको लोन के लिए बिल्कुल ही कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि वैसे ही एपेटाइट में वो रिस्क टेकिंग है ही नहीं कहीं वहाँ पे. तो और उसमें भी जनरली द फीमेल आर कंसिडर मोर रिस्कियर, तो वो बिल्कुल नहीं होता. तो क्या किया जाए जी, कैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जाए, किस तरह से उनकी ऊपर काम किया जाए, किस तरह से इस रिस्क को टैकल किया जाए कि पहले हमारा प्राइवेट क्रेडिट थोड़ा बढ़ जाए और उस प्राइवेट क्रेडिट के अंदर जो फीमेल शेयर है वो बढ़ जाए. देखिए अली,
پرائیویٹ کریڈٹ کے تو آپ بات جانتے ہیں, یہ اسٹوری اسٹارٹ ہوگی کیو بلاک سے اور اینڈ بھی وہیں پر ہوگی. ٹھیک ہے, اسے بیسیکلی ہو کیا رہا ہے, کیونکہ حکومت کا خسارہ ہے, بہت سیدھی بات ہے, حکومت کا خسارہ ہے. جب آپ کے اخراجات آپ کی آمدن سے زیادہ ہوں گے تو آپ نے بورو کرنا ہوگا, اور جو اخراجات آپ کی آمدن سے زیادہ ہی رہیں گے تو آپ جو ہے اتنا زیادہ ادھار لے لیں گے کہ آپ کو اس کا جو سود دینا ہوگا وہ بڑھتا جائے گا. تو بیسیکلی یہی ہو گیا. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اخراجات یا کم کرنے یا ہمیں اپنی آمدن بڑھانی, دونوں میں سے کوئی ایک کام اگر ہوگا تو ہی جو خسارہ ہے وہ کم ہوگا. جو خسارہ کم ہوگا حکومت کم بورو کرے گی, جو حکومت کم بورو کرے گی تو پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اچھا, پھر اس میں بات آ جاتی پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ میں کہاں کہاں. دیکھیں سیدھی سی بات ہوتی ہے, کوئی بھی جب آپ رسک دیکھتے ہو, ہمیشہ میں کہتا ہوں رسک از جینڈر ایگنوسٹک, یعنی کہ رسک آپ دیتے ہو فار اے گڈ بزنس, اے بزنس دیٹ ورکس اینڈ ری پیمنٹ دیٹ ایکچولی کمز بیک. تو اس طرح کرتے پھر آپ ایویلیویٹ کرتے ہو کہ یار واٹ آر دا بزنسز اویلیبل. اس سے پہلے میں ایک اور چیز پہ آ جاتا ہوں, بیفور آپ لون دینے کی بھی بات کرو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایکو سسٹم میں کیا خواتین کے پاس اکاؤنٹس ہیں بھی یا نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بہت سیدھی سی مثال ہے, اگر آپ یہی کیمرہ اور مائک لے کے آپ ایک چھوٹا سا جو ہے نا ایک اسپائی کیمرہ لے کے کسی بینک میں چلے جائیں اور ان سے بولیں کہ خاتون جائیں کہ مجھے اکاؤنٹ کھلوانا ہے, 9 out of 10 بولیں گے جی آپ کون ہے, آپ کو کیوں اکاؤنٹ کھلوانے کیا ضرورت ہے. اچھا آپ ایسا کریں اپنے شوہر کا شناختی کارڈ لے کر آئیں, آپ شوہر کی سیلری سلپ لے کر آئیں, شوہر نہیں ہے تو والد صاحب کی لے کر آئیں. ٹھیک ہے, تو ہم سسٹمیٹکلی ہم نے ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے. تو لون دینا تو بہت بات کی بات ہے, ہم اکاؤنٹ تو بیسیکلی پہلے کھولیں. اینڈ دس اس میں وہ نہیں ہے کوئی ایجوکیشن کا ہے, کسی سوشل اسٹیٹس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. وہ خاتون نے PhD کیا ہوگا, شی وڈ پرابلی بی دا موسٹ ایجوکیٹڈ پرسن ان دیئر برانچ اور ہول بلڈنگ, مگر اکاؤنٹ اس وقت تک نہیں کھلوا سکتی جب ان کے شوہر کی سیلری سلپ نہیں ہوگی. تو یہ بہت ایک فنڈامنٹل چیز ہے جو کہ آج نہیں, آج سے میرے خیال سے 5-8 سال سے آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے, مگر ابھی تک یہ چیز ریزالو نہیں ہو پا رہی. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک ایون اسٹیٹ بینک نے بھی اس پہ کام کیا ہے, ریگولیشنز نکالی, ساری چیزیں کری. وہ کوئی بھی چیز سالو کرنی ہے تو کہتے ہیں کہ آسان اکاؤنٹ کھول دو. آسان اکاؤنٹ کا مطلب یہ آپ کسی کے اوپر احسان کر دو, کوئی کنسیشن دے رہے ہو. آسان اکاؤنٹ سے زیادہ تھرڈ کلاس چیز نہیں ہے کوئی, میں یہاں پہ بولوں گا. تو آپ اس میں کرنا ہے کہ آپ نے ایک پراپر اکاؤنٹ دینا ہے. ایز اے سٹیزن آف دا کنٹری دے ہیو دا رائٹ ٹو اوپن این اکاؤنٹ. دنیا بھر میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ تھرو اے پریزیڈینشیل آرڈر ڈو سم تھنگ آپ بینک اکاؤنٹ ڈائریکٹ کھلوا لو. تو یہاں پہ وہ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ یو آر گلٹی فرسٹ بفور پریزیومڈ انوسینٹ, اور خواتین آر سم ہاؤ مور گلٹی دین انوسینٹ. تو سب سے پہلے کہ جی یہ بہت سارے کیسز ہوئے ہیں, میں کچھ لوگوں سے مل رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو خواتین کے اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ نے کیا کیا, 3-4 کیس آپ کو ملے, آپ نے بولا ایک اسٹیریوٹائپ بنا دیا اور بلینکٹ آپ نے وہ کر دیا. یہ چیز غلط ہے. دس ریکوائرز ٹریننگ ڈاؤن ایٹ دا بینک لیول, ڈاؤن ایٹ دا برانچ لیول, کہ جی مطلب سب سے پہلے یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی گلٹی بفور انوسینٹ, یہ چیز تو ختم کریں. کورٹ آف لا بھی کہتی ہے پہلے انوسینٹ ہو ٹل پروون گلٹی. بینک سیز یو آر گلٹی ٹل پروون انوسینٹ. دس تھنگ نیڈس ٹو بی سیٹلڈ فرسٹ. اور جب تک یہ چیز صحیح نہیں ہوگی یو ول ناٹ, ہم یہ نہیں کہہ سکتے بینک اکاؤنٹ جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھ سکتے ہیں. وہ نہیں رہیں گے, وہ اسی لیول پہ رہیں گے. آسان اکاؤنٹ کو دکھانا کہ جی یہ بڑھ رہے ہیں, اس میں کوئی وہ تنخواہ ملنا چاہیے, ایسا نہیں ہو سکتا. بیکاز ٹرانزیکشن اس میں نہیں ہوتی ہیں, آپ کو ہی پتہ ہے, مجھے ہی پتہ ہے, بہت اس میں ایک ریسٹرکٹیڈ لیول آف ٹرانزیکشن ہوتا ہے, اس میں آپ نہیں کر پاتے. بہت سارے لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے بزنس کر رہے ہوتے ہیں, خواتین بزنس کر رہی ہوتی ہیں, بہت سارے ہوم اونڈ بزنس ہیں. آپ ان میں اکاؤنٹ ٹرانسفر کریں, کوئی کسی نہ کسی شوہر کا اکاؤنٹ ہوتا ہے, ان سے بولا آپ کا اکاؤنٹ کیوں نہیں, کہہ رہے ہمیں لمٹ ہی نہیں ملتی بینک سے. اچھا, یہ آپ نے بات کی کہ وہ سیلری سے ہسبینڈ کی لے کے آئے, تو پرابلم یہ ہے کہ ہسبینڈ بھی اگر کوئی کام نہیں کرتا ہوگا تو اس کا بھی بینک اکاؤنٹ نہیں کھلے گا. تو ایشو از دس کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایکٹیو انکم سورس نہیں ہے جو بینک کو ایکسیپٹ ہو تو آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھلے گا. سیلری سلپ اس ملک میں میرے حساب سے ہے نا, ٹوٹل ٹیکس پیئر کہتے ہیں 1.25 ملین ٹیکس پیئر ہیں جن کے سیلری سے کٹتے ہیں. 250 ملین کا ملک ہے تقریباً, اس میں 125 ملین ایڈلٹس ہوں گے. ٹھیک ہے, 125 میں سے 100 ملین, 1 ملین ایسا ہے جس کی سیلری سلپ ہوگی. ہاں, تو بس پھر پرابلم یہ ہے کہ وہ سیلری سلپ ہو نہ ہو وہ نہیں ملتا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی, اگر یہی بات ہے کہ یہ دو سمیہ اور عمار دونوں گئے ہیں, تو عمار اور دونوں کے پاس لیٹس سے سیلری سلپ نہیں ہے, دونوں ایک قسم کا کاروبار کرتے ہیں جس کاروبار کے پاس کوئی راستہ دکھانا نہیں کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, انفارمل کرتے. لیکن عمار کو جا کے بینک والا خود کہے گا کہ یار میں تمہیں یہ طریقہ بتاتا ہوں, تم بینک اکاؤنٹ کھولو, پھر تمہیں یہ طریقہ بتاتا ہوں, یہاں سے لون بھی لے سکتے ہو ایٹ سم سیکنڈ اسٹیج. سمیہ جائے گی تو جائیں گی نہیں جی آپ تو کھول ہی نہیں سکتی اکاؤنٹ, آپ کون ہیں, آپ کیا کام کرتی ہیں, چاہے ہسبینڈ کو پہلے لے کے آئیں یا کسی اور کو لائیں. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا رائٹ فرام دا ڈے اسٹارٹ, ایک بینکر جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس نے کہنا ہے یار یہ اس بندے کو میں نے اکوموڈیٹ کرنا ہے, میں نے کس طرح سے کرنا ہے, یہ مجھے سوچنا ہے, مجھے انوویٹ.
اور اس کو تو میں نے کرنا ہی نہیں ہے, کچھ لے بھی آئے گی تو میں نے نہیں کرنا. اس ایٹیچیوڈ سے نکلنا ہے. تو کمنگ بیک ٹو سمیہ, آپ سے یہ بتاؤ کہ یہ جو بینگ اے وومن یو فیسڈ آل دوز تھنگس, اور باقی آپ لوگوں کو بھی دیکھتے ہو, یہ کرتے ہو, تو یہ جو اسٹرکچر ایشوز ہے, جو کلچر ایشوز ہیں, اور یہ جو embedded risk in the mind of a banker ہے, اس کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا؟ So I think first of all یہ کوئی second hand story نہیں ہے. I've experienced it myself. I visited a bank. I wanted to open an account. For some odd reason, I was the one who was sharing limited information. My husband was doing the primary conversation with the bank manager. پہلا اسٹیریوٹائپ اس نے مجھے ایک اماؤنٹ بتائی, میڈم آپ اتنے پیسے رکھ لیں گے اپنے اکاؤنٹ میں. اس ٹائم تک اس نے سیلری سلپ نہیں دیکھی تھی, بٹ دین ہی saw it and then he said, I apologize madam, alhamdulillah. That's one. Number two, what he did was that when he asked for, so he was asking me کہ fill کر دے form etc. I filled out the form, references their name. I wrote my colleague's name and he said no, you cannot give a woman's name as a reference. Now the irony is that I was there opening a NISA account just to experience what it feels like when you go to a branch and you ask for a NISA account, which I think is completely disrespectful. I am representing 50% of the population. I deserve equity and equality when it comes to financial institutions. Amar rightly pointed out, hum equal ground set karenge to hi aap kisi ko equal treatment or equal access دے سکتے ہو. So that's one. So I think I agree with what he said. Our onboarding is very procedural. It's not experiential. The experiences are very different. That's one. Number two, there is a huge disconnect between access and usage. ہم نے BISP کا پروگرام لانچ کیا, great program, but what it does is it gives money into a certain account but it does not generate usage. What happens is کہ آپ نے ایک ڈسٹریبیوشن چینل کھڑا کر دیا پر آپ نے یوزیج اور سسٹینڈ پروڈکٹ کی جو وہ ہے وہ نہیں استعمال کرنا سکھائی, ان کو ٹرین نہیں کیا کہ وہ کچھ اور کر سکے, ان کو کیپیبل ہی نہیں بنایا کہ وہ اس پروڈکٹ کے بیونڈ بھی سوچ سکے. تیسری جو چیز میں کہی تھی وہ یہ ہے کہ جو lived realities ہیں of women in Pakistan, they're far different from the perceptions of people sitting in these big institutions designing products for them. Limited mobility ہے ان کے پاس digital access کی کمی ہے, they don't have autonomy, there is a huge problem of agency. We need to realize who is the segment we are solving for. And one fit all والی چیز نہیں چل سکتی ہے. So I think یہاں پہ a lot of times the products that we design, a lot of times the service that we design, وہ ایک default men's experience کے اوپر بنتی ہے, which basically creates the problems. Or if we really want inclusion to happen, which is going to be the setting stone for any other financial product, then you have to really understand what challenges my mother faces as a housewife, what challenges I face as a salaried employee, as an empowered woman, and what challenges my house help might be facing, who does not have a lot of resources, who does not have a proof of income, who does not have maybe a husband to provide those documents for her. So I think these realities have to be kept in mind. That's correct. تو یہ ایک پورا ایک کلچرل شفٹ چاہیے پاکستان کے اندر کہ جہاں پہ پہلے ایک مائنڈ سیٹ ہو جائے کہ یہ فائنینشلی امپاورڈ ہے, فائنینشلی رسپانسبل ہیں اور پروڈنٹ ہے, اور ان کو بینک اکاؤنٹ بھی کھول کے دینا ہے, اور اگر ان کا بزنس کیس بنتا ہے تو ان کو لون بھی دینا ہے. اٹس جسٹ ناٹ کہ صرف آپ نے بندوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. بٹ اس پہ ایک وہ آپ کا جو آ جاتا ہے نا, ایک ہمارے پاکستان میں بہت بڑا بیریئر آ جاتا ہے کہ ڈیجیٹل اکاؤنٹس آ جاتے ہیں, کہ بہت بڑی جو کیٹیگری ہے لوگوں کی, آپ ان کو بینک اکاؤنٹ کھول ہی نہیں سکتا, ان کی انکم تھوڑی ہوتی ہے, بینک ان کو انٹرٹین نہیں کرتا ہے, انفارمل قسم کے ان کے بزنسز ہوتے ہیں, تو وہ ڈیجیٹل سائٹ پہ چلے جاتے ہیں, یہ آپ کے والیٹس آ جاتے ہیں, ان اکاؤنٹس کے اندر منوورنگ کرتے ہیں, وچ از سملر ٹو دیٹ آسان اکاؤنٹ اور سم تھنگ. کیا خواتین کو وہاں پہ بھی مسئلے ہوتے ہیں اکاؤنٹ کھلوانے میں, اور کیا ان کو لے کے ان کی ہسٹری کو لے کے, ان کے کیش فلوز کو دیکھ کے ان کو لون دیے جا سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے اپنے ہاؤس ہیلپ کی بات کی, پرابلی اس کیٹیگری میں آئے گی, لیکن اگر آپ کی بات کریں تو کیا آپ اس وقت کار لون لینے جائیں گی تو آپ کو مل سکے گا؟ کیا آپ کوئی اپنا بزنس لون لینا چاہیں گی تو کر سکیں گے؟ آپ نے بات کی بہت ساری جو خواتین ہوتی ہیں جو گھروں میں اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر رہی ہوتی ہیں, کوئی کھانے کا فوڈ پینڈا پہ کر رہی ہوتی ہے, کوئی ڈریس ڈیزائننگ کر رہی ہوتی ہیں, کوئی مگ بنا رہی ہوتی ہیں, کچھ کر رہی ہوتی ہیں, اور جب وہ ڈیل کر رہی ہوتی ہیں ان کو پیمنٹ کرتے ہیں تو ہسبینڈ کے تھرو یہ سارا چل رہا ہوتا ہے.
تو یہ کس طرح ان کو ان کے درمیان میں سے ہسبینڈ کو، ان کے درمیان میں سے ان کے بھائیوں کو، ان کے درمیان سے ان کے بیٹوں کو، ان کے باپوں کو نکالا جا سکے تاکہ وہ فلی امپاور کر سکیں، وہ اپنے فائنینشیل ڈیسیجن پورے خود سے لے سکیں، ان کو کمانڈ بھی خود کر سکیں، ان کو استعمال بھی خود کر سکیں. تو وہ کس طرح کے پروڈکٹ ڈیزائن کرنے چاہیے اور کس طرح سے اس چیز کو لے کے جانا چاہیے؟ So, in my opinion, the design of any product has to be figured out right at the beginning. If you design something and you try to push it down the throats of women, that's not going to happen. Unfortunately, پاکستان میں جو women ہیں اس کے بھی بہت سارے segments exist کرتے ہیں. So like I said, one product for all will not work in the long term or even in the short term. For women, you need to create those propositions that resonate with the lived realities of their lives. That is the ultimate, I think, recipe required for a successful and sustained usage of a financial product. اور ابھی تو ہم صرف فائنینشیل پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ کسی بھی اور ایگزامپل میں بھی دیکھ لیں، ہماری پالیسیز میں دیکھ لیں، آپ گلوبل ایگزامپلس میں دیر از دس بک انویزیبل ویمن کے نام سے، اف اینی باڈی وانٹس ٹو ریڈ اٹ، اس میں بہت بائسز کے بارے میں ذکر کیا ہوا ہے کہ کس طریقے کے بائسز ایگزسٹ کرتے ہیں. سو the design has to be experience based. The design has to be made keeping women at the center of it and at the beginning of it, not an afterthought. Number two. Number three, ye ki jo aapka distribution channel hai to women, it has to be different for all. I can access a bank, a rural woman might not be able to access a bank or a banking agent for that matter. So we need to keep that in mind, that whoever we are solving for, they have the access and they have the capability to actually reach somewhere and achieve something. دوسری چیز یہ ہے کہ activation کا target has to move to a usage کا target. So you have to start tracking usage. You have to continuously tell yourself that you'll learn, you'll unlearn, and then you'll create something that will work for the women. When you do that, dormancy کے ریٹس نیچے آئیں گے، dormancy نیچے گرے گی، sustainable usage اوپر جائے گا، sustainable usage اوپر جائے گا. So like Inez also mentioned, women have the potential. They're really good customers for cross-selling. They will innovate, they will go forward and try and experiment new things. These are all things that are required from the supply side. But we cannot completely ignore the demand side interventions. We need to financially train them. We have to make the early experiences positive. Why? Because there might be many factors because of which women are not financially inclusion, but trust is a very significant one. You have to earn trust. You have to create positive experiences. A lot of times women hear another woman success story, and that is when they realize, okay, there is value in this. I can also do something. So you need to empower a household so that it has a ripple effect and more women join the community, and then you will see the effects that we want to see. But you have to start from one household and you have to do it right. Doing it right is the key. So you need to do those pilots, especially in the rural setup or in the setup where the women are more vulnerable. وہاں پہ لوگ بھی مرد بھی نہیں اتنے ہوتے، لیکن چونکہ وہ باہر جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں انگیجمنٹ ان کی مل جاتی ہے، ان کو یوز کیسز مل جاتے ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی آگے لے کے جاتا ہے. لیکن خواتین جو ہوتی ہیں وہ گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں تو ان کا ایکسپوجر بالکل نہیں ہوتا. تو انہی کی گھروں میں سے، انہی خواتین میں سے کسی کو امپاور کریں اور اس کا ریپل ایفیکٹ آ جائے. گریٹ. تو عمار، آئی کم ٹو یو جی. مجھے آپ یہ بتائیے کہ کس طرح ہم یہ کو پروڈکٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں، اس میں رسک پرسیپشن کو کس طرح کر سکتے ہیں. دیر از اے جنرلی کیس کہتے بھی ہیں شاید رسک ہوتا بھی زیادہ ہے کہ اگر آپ فائنینشلی سیوی نہیں ہو، آپ کے آئیڈیاز اتنے اسٹرینتھن نہیں ہیں، آپ نے کبھی اپنے گھر کے یا اپنے فیملی کے فائنینسز نہیں چلائے ہوئے، تو پرابیبلی آپ ورنیبل زیادہ ہو ورسز اے مین. سو دیر مائٹ بی سم ٹروتھ ٹو اٹ کہ جی کیونکہ ان کو ایکسپوجر ہی نہیں ملا ہے، تو وہ نہیں ملا جس کی یہ بات کریں کہ وہ ایکسپوجر دینا چاہیے. ایز اے بینکر، ایز اے ڈیزائنر، پروڈکٹ ڈیزائنر، آپ اس ایکسپوجر نہیں ہے تو اس رسک کو کیسے آپ میٹیگیٹ کرو گے اور پروڈکٹ کو کیسے ڈیزائن کرو گے؟ یہ جو ہے نا سب سے بڑا فلا اور بایس ہمارا اسی سوال میں ہے. The question was biased in its own کہ you're saying کہ خاتون جو ہیں، خواتین جو ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کس طرح چلنا ہے. And ironically that is the baseline. ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا کہ آپ پھر سکھانا انسٹرکشن موڈ میں چلے جاتے ہو کہ نہیں ایسے کرنا ایسے کرنا. بھائی پتہ ہے دنیا چل رہی ہے، somehow things are happening. I mean, if you do a survey, women are actually managing household finances more than men are in many cases. بہت سارے cases ایسے ہیں. تو you do not you need to stop infantilizing people first. I think یہ جو ایک چیز ہے نا کہ ہم we start infantilizing کہ نہیں جی اس کو تو پتہ ہی نہیں، اس کا ہم بتائیں گے کیسے کرنا ہے. That is the biggest flaw. بہت سیدھی بات ہے. You give an opportunity first. You give an option first. جو سامیہ نے یہاں بات کرنا ہے, you need to treat the other person as an equal first.
If you do not treat, آپ اکاؤنٹ ایک ہی رکھیں, you don't need a special woman account. مگر اگر وہ خاتون بینک برانچ میں ہے نا, اس کو اکاؤنٹ فوراً کھول دیں, 15 سوال نہیں کریں کہ کیسے ہوگا, کیا ہوگا, کیا نہیں ہوگا. یہ کر دیں گے, آپ کو کوئی پنک, ہرا, گلابی کارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت انسان سمجھو آپ, یو ٹریٹ دا ادر پرسن ایز ایکول, آٹومیٹکلی ساری چیزیں حل ہو جائیں گی. وین یو تھنک کہ جو دوسرا ہے اس کی سمجھ نہیں ہے اتنی, یا اس کی اسکل نہیں ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, دیٹ از ویئر دا ٹربل بگن. جو پٹ فال ہے پھر وہ آپ کہہ رہے ہو نا بینکر کو ٹرین کرنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ بینکر کو ٹرین کرنا ہے تو پوری سوسائٹی کو ٹرین کرنا چاہیے. نہیں, پوری سوسائٹی کو نہیں, بینکر آپ اگین ٹریننگ اٹ نیڈس ٹاپ باٹم, یہ چیز ہوگی. یہ میں ایک بہت چھوٹی سی ایگزامپل ہے, بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پہ ایوری سٹیزن ہیز اے بینک اکاؤنٹ تھرو اے پریزیڈینشیل آرڈیننس. وہ ایک بینک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. یو جسٹ نیڈ ون پریزیڈینشیل آرڈیننس ہے جس سے سب کا بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا, ڈرامہ ہی ختم ہو جائے گا. پھر اس میں بات آ جاتی ہے کہ جی رسک کس طرح مینیج کریں. رسک مینیج کرنے اس میں کوئی سائنس نہیں ہے. یہ دنیا بھر میں AML CFT کے رسک مینیج ہو رہے ہوتے ہیں. ایک سرٹن لیول ہے کہ لیٹس سے آپ کو پتا ہے کہ ان کی یہ ہے, ایک آپ نے ایک اکاؤنٹ کھول دیا, اس کی ایک سرٹن لیول تک لمٹ ہوگی. اگر اس میں سڈنلی بہت بڑی ٹرانزیکشن آ گئی, یو کین آلویز میٹیگیٹ دیٹ. ٹھیک ہے, 1 لاکھ اکاؤنٹ ہے, 1 لاکھ میں سے 1000 اکاؤنٹ ایسے ہوں گے جن میں یہ پرابلم ہوگا. مگر ان 1000 کی وجہ سے پرابلم بھی نہیں ہوگا, جو سسپیشس ہوں گے, پرابلم شاید صرف 10 میں ہو, مگر ان 10 اکاؤنٹس کی وجہ سے ہم آپ 1 لاکھ کو ڈس انفرینچائز نہیں کر سکتے. آپ ریڈ فلیگس لگا دیں نا, آپ ریڈ فلیگ لگا دیں, آپ فالو اپ کر لیں, آپ بات کر لیں. آپ اسینشلی ان کو ڈس انفرینچائز کر رہے ہو. آپ ان سے یہ کہہ رہے ہو کہ جی یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, ہم بتاتے ہیں کس طرح کرنا ہے. یہ وہی تھاٹ ہے جو آج سے 150 سال 200 سال پہلے جب عورتوں کو ووٹ دینا الاؤڈ نہیں ہوتا تھا, تو اسی قسم کے سوال ہوتے تھے کہ ان کو کیا پتا کیسے ووٹ دینا ہے. ہم بتائیں گے کیسے ووٹ. I come back to you, Annex, like if you're following the conversation that we've been talking about, that women in Pakistan largely disenfranchised from the system. There are culture issues and there's a perception issues. Whenever a woman go to a bank for opening account, they don't open an account. Don't think about that, giving them a loan and all that. They don't consider them financial savvy. They just say that they can run household and all that, irrespective of which income strata or which social strata you are from. So, but generally Pakistan is a low income country. It's a big rural areas, and culturally women are a step down to the men. And it's, but you've seen that example that in sub-Sahara Africa, they have more than 50% financial inclusion. If we see then Bangladesh, which was a part of the Pakistan 50 years ago, there's a great case of the financial inclusion. So what are the lessons are to be learned from there, where they have the similar problem like what we have in Pakistan, but they have been successful in solving this puzzle? So what Pakistan is required to do, knowing our culture, other issues, so how would we solve it? I did hear the last speaker talk about treating women as if they're normal human beings and not any different to anything else, right? So not infantile, no, whatever, making them into something that's an other. I mean, women in Pakistan are running the household finances. And so years ago, I did research for Kashif in Lahore, and the women were essentially gathering the savings from the men in the household to put forward for the household needs, whether that was to invest in for instance, a rickshaw, or whether it was to put a dowry together for a daughter, or whether, they were basically gathering the money from male members of the household and then putting it together for the household's priorities. So they're very, very involved in all of the household finances. So, and I think it's wrong to say that they don't understand how to manage money. Maybe many women in Pakistan haven't had the opportunity to be as educated as us around the table here, but it doesn't mean they're not savvy, and it doesn't mean they don't really understand how to run things. They do, and that's how Pakistan is surviving. It's because they have all these smart people who happen to not have the same advantages as the elite, and they're running their businesses and their households. I think in terms of this gets to the overall issue of mindset, and if you were to think about the number one thing that's important in these financial institutions, is that the leaders change their mindset about women, and so whether that's the CEO himself or herself at the top, or someone on the executive committee, they have to have a top-down mindset and vision for how to get this done. And this is not just about Pakistan. This is in general. So if we look at some use cases from our network,
Westpac in Australia, which is a founding member of ours, wanted by their 200th anniversary as a bank in 2017 to achieve 50% of their workforce to be female from branch manager and above. And that was achieved. And they had a female CEO, Gail Kelly, at the time, which is unusual in banking, as you know. Then we look at NatWest Group in the United Kingdom, where Alison Rose became the first CEO of a major UK bank and led the Investing in Women Code in the United Kingdom, which in turn tripled the number of businesses that were started up by women from 50,000 a year in 2019 to 152,000 in 2022. And that Investing in Women Code then became the We Finance Code, which Pakistan State Bank has started implementing as of last year. And in HBL's case, in Pakistan, we had the Aga Khan himself directing the senior leadership of the bank to do something about women. And Seema Kamil, who held senior positions in that bank, including head of corporate and investing banking, she launched the NISA program, and then became the deputy governor, which then introduced the banking inequality. So there is a role for women in leadership and adapting the organization's workforce diversity and inclusion strategies to bring more women up through the system. And of course, there are plenty of men, like the gentleman at the table here, who has a vision and knows what it takes and wants to do something about it. It's not just about women in leadership. It's men in leadership to understand this opportunity. And that's one thing, is the mindset and moving beyond one's cultural heritage and upbringing to say, actually, men and women are equal. We are human beings. We are just as capable as anybody else. And if the country wants to grow and develop, it has to include more women to do that. And the second point I would make is it's about the business case. You have to be able to prove the business case. That is the only thing that bankers care about. They have to understand the value of this market, how to get to that market and, achieve profits in that market. And that is what the Alliance does. It actually gathers this data from our members and plays it back to other members and new to membership institutions to understand what exactly is the business case. How do you create a sales funnel that can build the trust with the female customer, that goes to where they are, that designs products and services that are easy, simple, low transaction cost, but add value? I mean, if you can build value over time, we see, for instance, Lakshmi, which is a member of ours in India. It's a wealth tech, right? But it's not for the wealthy. It's for nurses and teachers, that level of income. And they have well over 2 million women now investing in all sorts of investment products, gold, et cetera, through digital financial services with a value proposition that is compelling, with low ticket sizes, with low transaction costs. You really need to think, as some of the other speakers have said, about her reality and what it takes to get involved in the financial system and how do you make it work. And when you do make it work, you have loyalty, you have repeat customers, I am the chief purchasing officer of my household, right? So you have women basically deciding where the household banks, deciding, paying the school fees, getting the money from other members of the household. It's not just about men versus women. It's about understanding the portfolio approach of these households, the role of women in that, and the fact that they are able to think for themselves. But they do have cultural constraints. Like, it's not so easy to walk to a branch without having a chaperone. So let's think about, okay, how do we solve for that? How do we get agents more in the communities? It is going to happen in Pakistan. You have opened up the DFS space. There are new entrants coming into the market who've been very successful in other countries. So I think it's a matter of time. I do think the banks need to wake up and smell the coffee and get up off their tables and go out into the communities and actually serve it. Because this is what Pakistan is. It is not the elite sitting in their HQs. It is people trying to earn a living. I was in Karachi last July. I mean, it's absolutely appalling, the amount of, or lack of, financing to the SME sector in general. Apparently there's 5.2 million SMEs in the country and only 200,000 can borrow from a bank. What kind of economy can grow with that? That's Pakistan type of economy which never grows. Good points. And if we see that there are women at the very top position in the financial world in Pakistan,
We have seen a state bank governor, late Shamshad Akhtar. She was a woman. We have seen, as you talked about, Seema Kamal. She was a president of a bank at one point of time. And then we see the women in a key position in a various organization and all that. But and then we have a one woman prime minister as well, Benazir Bhutto, back in days and all that. So it's not that then now we have a chief minister of Punjab, she's a woman and all that. They're coming from the family, whether they're coming from the profession. But when it comes to at a scaling level, we still see them as a stereotype. So that's a problem. As you rightly mentioned, that overall SME loans are very low, about out of the 5.2 million MSME, and about the SME maybe definition would be more than a million companies over there, which the loan is to very few. And even within that, the SME loan to women are very less. Amar, how can we solve this problem? हम इसको किस तरह हल कर सकते हैं? कोई गारंटी मैकेनिज्म का प्रॉब्लम है? प्रोडक्ट की हमने बात की, क्या उनको गारंटी देनी चाहिए कि अगर एक परसीव्ड रिस्क है जो एक बैंकर लेता है या किसी तरह का भी नॉन बैंकिंग लेंडर लेता है, तो उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? किस तरह की गारंटी देके आप अपनी कंपनी से क्या प्रोडक्ट ला सकते हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम को हल कर सकें? इसमें जो है ना, these are small fixes, these are nice cute fixes, but they don't solve the problem at scale. बेताशा schemes आती हैं और जाती हैं, does not solve the problem at scale. If anything, that leads to unintended consequences as well. Where हमेशा हुकूमत पाकिस्तान मैं बोलूँगा कि they bring up excellent schemes, but people find some kind of a loophole जिससे problems start. ठीक है, जैसे BISP was a great example. इसके अलावा there was a PMYBL वाली scheme थी, that's a good example. But उसमें कुछ activity ऐसे शुरू हो जाती हैं which are not the intended consequence of that. The only way out is to actually reduce the fiscal deficit. मतलब when banks actually जब आपको risk free return fiscal deficit reduce करके तो private sector आ गया। मैं कह रहा हूँ within the private sector जो credit to उसकी बात है। within private sector if you say to credit to women, ठीक है, let's just deep hone down on it, ठीक है। We need to understand, एक दफ़ा I was managing a portfolio of women-owned businesses back in the day. When we really dug deep into it, and there is a regional study as well of Asian Development Bank, what kind of businesses do women own? Okay, there are 3 kind of businesses they run. They're in fashion, they are in beauty, and some food. That's it. Isko Asian Development Bank gave a classic name to it. It's called CLP, crowded and low productivity. So usme ho kya raha, you have these like fashion, it's a very crowded segment because barriers to entry and exit are very low. Anyone can enter at any point and exit at any point. Same for beauty, same for food. ठीक है, आपने आज जो है शुरू किया खाना बनाना, ठीक है, let's say through some third party seller बेचना शुरू किया, you can stop selling next month, nothing is going to stop you. Barrier to exit is very low, barrier to entry is very low. The problem with crowded and low productivity business is the stability of it all. ठीक है, so if अगर मैं credit दे रहा हूँ, ठीक है, मैं सबसे पहले देखूंगा कि यार whether the business is stable or not. अगले महीने बंद हो गया तो मैं क्या करूँगा? There are ways to work around this. Invoice discounting is one way. जो receipt discounting, bill discounting. There are multiple ways through which कर सकते हो. But again, that requires some innovative thought. That requires some kind of structuring. फैशन में होता है, ठीक है, उसमें तेरा लॉन्ग लीड टाइम 4-6 महीने के लीड टाइम होते हैं, दैट्स वेरी 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 डिफिकल्ट बिजनेस टू ऑपरेट इन। आप थर्ड पार्टी अगेन देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, मैं इस पे आ रहा हूँ, एजेंट प्रिंसिपल मॉडल का, हाँ, द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इज कि मोस्ट ऑफ दिस बिजनेसेस, इफ नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ दिस बिजनेसेस आर CLP, crowded and low productivity, which this is a symptom of something, which is because of lower literacy rates. Because of lower literacy, you do not get women doing much more sophisticated businesses. ठीक है, whether you will not find many tech, you will find a number of founders, ठीक है, but you will not find a lot of software companies that are owned by them. You will not find any manufacturing business. You will get a lot of engineers, but you will not find a lot of engineering entrepreneurs who are women. So there is a structural problem there as well, which the financial side cannot solve.
आपने इसको तो कर दिया, CLP को सेगमेंट को, you can do multiple products and solve this problem, but that still does not solve the economic inequity problem. और वो फिर जो है women's education पे आ जाता है, and that is beyond the scope of this. But again, to really understand how to think about this problem, if you let's say कि you cannot solve this अगले 1 साल 2 साल के लिए, you can solve this problem with these structured products, ठीक है, but to solve this problem over a 20-year timeline, that needs a much broader thing. deep rooted. कमिंग टू यू समिया, आप ये कह रहे हैं कि जैसे खाने का कोई काम कर रहा है या कोई घर में बैठ के वो शादियों के कपड़े डिज़ाइन कर रहा है या कोई ब्यूटी पार्लर या उसके ऊपर काम कर रहा है, बट हमने अपने एक्सपीरियंस में देखे हैं कि पढ़ी लिखी लड़कियां भी घरों में हाउस वाइफ जो हैं यूजुअली वो इस तरह का काम करती हैं. ये नहीं होता कि उन्होंने पढ़ाई शायद डॉक्टर पढ़ी हो, इंजीनियरिंग की हो, मेडिसिन पढ़ी हो, बट वो खाना बना के फूड पैंडा पे दे रही हैं, ये इस तरह दे रही हैं. इसकी वजह शायद सिर्फ ये नहीं है कि उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास एक्सेस टू अदर बिजनेसेस नहीं है, एक्सेस टू द सोसाइटी नहीं है, देयर हर्डन्स एंड ऑल दैट. हाउ यू सी कि उन चीज़ों को किस तरह से क्रॉस किया जा सकता है? आई ऑल्सो थिंक कि यहाँ पे भी एक स्टीरियोटाइप एग्जिस्ट करता है. देयर इज अ बायस. I mean, of course, I don't have a reference to a research right now, but there are so many women who are capable and who want to do so much more than fashion, food and beauty. But there are so many barriers. बहुत सारे बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं उन इंडस्ट्रीज़ में एंटर होने के लिए. आप कंस्ट्रक्शन में एक खातून को कैसे एंट्री दिलाएं? आप प्लीज़ टेल मी. माय हस्बैंड works in the private sector construction firm, right? So there are hardly any engineers जो कि उनके साथ काम कर रहे होते हैं. So we need to focus on those enabling factors also जो और industries को basically conducive बनाए for women to enter. Like Amar rightly pointed out, बैरियर्स टू एंट्री ईजी है ना इन 3 एरियाज में. बैरियर्स टू एंट्रीज अगर आप दूसरे में भी आसान कर देंगे तो naturally लोग आएंगे, women will come forward, they are getting educated, they have the resources. जो भी limited number है वो तो कम से कम आएगा. We're not talking about the marginalized and unprivileged and the poorest of the poor right now. We're talking about people who have access to basic healthcare, education, skills, etc. They should have the opportunity. They have those skills. Exactly. They have those education. So, but still they don't go into that business. And usme there is obviously a lack of awareness also. A lot of times, and I might be wrong here, but how many construction workers will hire women just because they're great at doing their job? They won't hire them. Why? Because tum garmi mein kaam nahi kar sakoge. You won't be able to give 10 hours a day. Oh, are you married? Are you going to have a baby soon? These are very real questions. Why does it bother you? Why does it concern you? How many such companies, MSMEs and SMEs have actually implemented a very solid maternity leave policy? They don't. So you have not created environments which will enable women to thrive in these industries, and that is the real problem, and that is the elephant in the room in Pakistan right now. So your maternity leave nahi hai, daycare centers nahi hai, all those things nahi no hai, छोटे बच्चों को किधर care छोड़ने responsibilities. Structural problem. Yeah. Structural problem ना, daycare center Systemic issues exist करते हैं, किसी का पता नहीं है. अब वो harassment है, वो कहाँ जाए, उसके लिए harassment को कैसे solve करना है. So there are so many levels to this problem that need to be solved. So there are industries, there is talent, there is willingness also, and now we see more and more women coming forward, like professional environments में भी नजर आती हैं सारा कुछ, but उनके लिए भी the challenges are far graver than what they seem. You rightly pointed out that जैसे आपने कंस्ट्रक्शन की बात की, इस तरह की कुछ बिजनेसेस होती है, मे बी उसमें फिजिकल लेबर ज़्यादा चाहिए होती है, तो मे बी मैन सुटेड, बट 99% ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे फिजिकल लेबर नहीं, जो डेस्क जॉब होती हैं वहाँ पे व्हाई कांट दे वर्क ऑन दैट. और अच्छा, बट द गुड थिंग इज़ अबाउट दैट कि अगर अभी हम देखें पाकिस्तान के अंदर थोड़ा मुझे कुछ डेवलपमेंट नज़र आ रही है. फॉर इंस्टेंस कि अब व्हेन आई सी इन लाहौर, इस्लामाबाद और कराची, बड़े शहरों में है कि यू सी वुमेन ड्राइविंग बाइक्स, स्कूटी जो आजकल बहुत सारी आ रही हैं, ईवी एंड ऑल दो, उसमें चलाना शुरू हो रही है. सो दैट इज़ वन वे ऑफ एम्पावरमेंट कि उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट होगी, ये होगी. तो वो बहुत सारी जगहों पे ऐसे होती है कि जी एक लड़की जॉब करने जाती है, वो जॉब करके जितना कमाती है उसका आधे से ज़्यादा तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन में निकल जाता है, क्योंकि उसको गाड़ी चाहिए होगी, ये चाहिए होगा. नाउ दैट्स गोइंग इनटू दैट वे. इंडिपेंडेंस जहाँ पे ये आ रही है तो वहाँ से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी प्रॉब्ली आ सकती है. सॉरी टू इंटरजेक्ट यू हियर, बट 10 साल पहले क्या किसी ने इमेजिन किया था राइड हेलिंग में खवातीन होंगी? Exactly, वो आना शुरू हो गई है. Now you have women drivers driving these cars, and that is basically a step towards a positive direction. What happened? They just basically reduced the barrier
to entry for those women. Exactly. They just started employing women. Why? Because Exactly. they made a good case. Women wanted to travel with women. They felt safer with women drivers. So naturally, these companies came in. They hired more women as drivers, and a new workforce was created in the form of women drivers. So such initiatives where you can basically justify and also create those environments, safe environments, women will come. अच्छा, कहीं ना कहीं पायलट्स हुए हैं जहाँ पे एक वो आपने देखा है कि कारंदाज ने किए हैं, उन्होंने चैलेंज राउंड्स किए हैं, उसके अलावा वुमेन फोकस्ड लैंडिंग की है, स्कीम्स आई हैं, गवर्नमेंट की आई हैं, एमएनसीज ने किया है, आई सीन नेस्ले डूइंग दैट. मैंने उन्होंने एक वो एम्पावर किया था BISP के थ्रू लेके, वो फिर एक यूनिलीवर ने वो गुड्डी बाजी के नाम से वो एक प्रोसेस किया था. सो देयर आर मेनी एग्जांपल दैट, बट वो पायलट होते हैं बट वो स्केल नहीं हो पाते, वो फेल हो जाती है. क्यों? Why? So pilots are short-lived. Pilots are mostly successful. Why? Because they have a very thorough monitoring system in place. They are donor funded. So donor का fund है तो naturally tracking भी बहुत extensive level पे होगी, intensively managed होंगे. They look good on paper. They look good to the leadership. They look good for attracting more donor fundings. If you want sustained usage and a sustainable ecosystem, you need to move the pilot mindset to a scale mindset. How will you do that? When you start treating the 50% population as an equal. सीधी बात है. सीधी बात है. It's as simple as that. This is just a branding and marketing play and nothing else. गुड्डी बाजी, बिल्ली बाजी, बिजली बाजी, ये हर किस्म की बाजी बना दो, does not solve the problem. And pink cards and NISA accounts. ठीक है, if you want to solve the problem, you know how to solve the problem, but वही वाली बात है, फीते काटने के लिए और तस्वीरें खिंचवाने के लिए ये आप सब कर सकते हो, ठीक है, but that still does not solve the problem. Point being के as Samia said, treat the other 50% as equal. The problems will solve on their own. Treat as a special basket case or something. It's not going to solve the problem. It just will remain a basket case if you keep treating it as a basket case. Also, pilots में एक और problem जो है वो ये है कि a lot of times because pilots are donor funded, every entity that comes and requests for money for a pilot, they do not want to learn from other pilots. They want to try it on their own. So we might be just funding, 3 different, and we try to be very cautious of that we do not kind of, create duplication in our efforts. Why? Because they don't want to read the research. They don't want to collect gender disaggregated data. They do not want to understand the problem at hand. What they want to do is they want money to execute or implement that pilot, tell the world that, oh, look at the numbers, look how amazing we did. But when we ask them to scale it to tier 2 cities, tier 3 cities, they say, we do not have the resources to do that. But if you give us the funds, we'll be happy to do it. Why aren't you doing it? Because it makes sense for your business. It makes sense for the GDP. कि हम अगर women को empower करेंगे तो GDP में इतना contribution आएगा, पता नहीं कितने billions of dollars का. Then why isn't it making sense for the fintech of Pakistan, and the financial institutions of Pakistan? These will be businesses with hundreds of billions of top line who would be asking for a grant. Completely shameless behavior. So completely shameless. It's a rent seeking. It's a kind of classic rent seeking. It's a classic gender-based rent seeking. It's a rent seeking. जिसने कभी जेंडर पे काम भी नहीं किया, हमारे पास प्रपोजल ऐसे भी आते हैं जो कि आके कहते हैं कि हम इसलिए भेजे ताकि आपने जेंडर पे एक चैलेंज राउंड निकाला था. So that makes our life more difficult because we have to be so conscious who we're partnering with. Right. So I come to you, Anna. So we were discussing about that there's so many pilots happening in Pakistan by the private sector, by the donors, by the government, but none of them really scales up. So can you tell us about what Pakistan can learn from other countries where the pilots have really transferred into the scalable projects? Yeah, I mean, I think it's totally right to stop characterizing it as a basket case and thinking about all the worst things we can think about. I mean, remember the microfinance movement worldwide. Every economy had low barriers to entry, highly competitive subsectors. I mean, that's the reality of the informal economy, male or female, frankly. And what the sector did was they built their know-how into understanding how to serve these businesses, and some of them grew and many of them didn't, and that's the reality of very small enterprises, right? Within that, though, for scale, I mean, what really has to happen, in my view, for the commercial banks is to embrace cash flow-based lending. And so if you look at, for instance,
Kenya Commercial Bank, which is one of our members in Kenya, which, yes, you could say, I mean, structurally, you would have a very similar setup to Pakistan in terms of how the informal sector looks. You have a different level of women's empowerment, right, in that sense. And so you have 50-50, let's say, male-female businesses. But nevertheless, to serve them, you can't do that with a normal SME lending approach from a commercial bank. You have to introduce cash flow-based lending, which means actually teaching your credit officers to go into those businesses and understand and develop the cash flow, because these people don't have the audited financial statements, and nor do they have property title in most cases. So the conventional commercial bank SME lending doesn't work. And so you go in with your cash flow based lending, you get co-guarantees. This is where women run into trouble in Pakistan, because if you look at a typical situation in Lahore, in a business area, you'll see, let's say, of 10 businesses, 2 may be female. Of those, one is probably one is a female, which is a female beauty parlor. The co-guarantees, the men aren't going to co-guarantee the women. There's competition, right? So they're not interested in supporting women. So you have to have a workaround for the guarantee system. You can get other women to co-guarantee each other. It is true that, yes, fashion, you mentioned fashion, beauty, those would be the 2 big ones. But if you think about the fashion subsector in Lahore, for instance, there's lots of different levels of fashion. So you would have the third party with tertiary person who's basically sewing kind of bed sheets and stuff like that with machines in her house. You could have that level. You can have the high-end fashion designer who's got a boutique, or maybe 2 to 3 boutiques. You've got different levels, so it's not all painting them all with the same brush. You have quite a sophisticated subsector, as well as you have that in beauty. And because social norms are such that women can only really work with other women and men with men, there's a lot of opportunity, I have always felt, in networking those women together and creating opportunity and market linkages and mentoring and all of those nice additional non-financial services that, frankly, the FSPs themselves don't really have that capability. I mean, the idea of a banker training a business person isn't really, what works. What works is getting entrepreneurs to support each other. So creating those networks, I do think there is a unique opportunity for women because they are so kind of, let's say, compartmentalized from men. And so, yeah, the cash flow based lending, super important. The co-guarantee to figure that out. The getting the bankers off their desks and out into the communities. The role of digital financial services, absolutely incredibly important, and is going to get much, much bigger. The mobile phone ownership is definitely a problem still in Pakistan. But however, for instance, if you did one simple thing was, fathers opening up SIM cards for their daughters in the father's name, if they can just change that SIM card to the daughter's name, suddenly you have, much more agency and much more upside. So I think there are fixes. I don't think we're ever going to get anywhere if we keep painting this market as unservable, highly competitive, low literacy. That is just not true in terms of what you can do about that as a business. And we've seen many, many good examples all over the world for this. So I think there's a massive opportunity in Pakistan, and I think you're going to get some very interesting players come into the market pretty soon, because everybody sees it. Perhaps not those at home, but everybody outside see that. That makes sense. So we need to have a change in the mindset, and we need to provide them the empowerment, the sense of the empowerment, whatever it is. So that's it. So I like to close it now and just have some quick questions, and I like to ask those questions to all of the participants over there. So I start with you, Samia. If one financial institution must take, what it should be? Gender को CSR initiative से निकाल के core revenue strategy का part बना दें. Very good. Amar? Train people to treat everyone as equal rather than as different people. So one institution what financial institutions should take in Pakistan? One liner, please. Introduce cash flow based lending for SMEs. We need a cash flow based lending, or CSR se nikal dena, or train kar de. So on structure level,
what Pakistan must prioritize? I think what Ines said. We have so many Sims in the names of their male counterparts, their fathers. If you want to solve for women, you need to give them identity. To give them identity, you give them agency. So I think that's just as small as like digital the phone they are using. That should have their SIM. They should have their own digital account and everything. That Very has to good. be the starting point. Amar. See, it's about control. Even my SIM is in the name of my father, which got made like 20 years back or whatever. That's a different No, it's about control, because a lot of people, कि नहीं तुम क्या करोगे, मैं कर लेता हूँ, ठीक है. And because of this, people are just reluctant to even do things right when they are young. Again, it's about infantilizing. कि you infantilize the other person so much कि वो अपना decision ले ही नहीं सके. And you have to rely on someone else. बैंक account खुलवाना है, अब्बू के साथ जाना होगा या शौहर के साथ जाना होगा. Why can't the person go around? Why can't someone just randomly walk into a branch and say, "Kya mera account khol do"? Why do you have to go with someone who is senior, who understands these things? So I think making things more approachable, more democratic. मतलब कभी भी आपने किसी बैंक ऐड देखा होगा, उसमें you never see a young person. You will see someone who's always senior, who's like middle age. So you start treating 18-year-old male or female 18 as an or adult. 16 or 14. whatever एक age हमने limit कर दी है ना. Treat people as people. 18 year की अगर age legally है तो let them treat them basically be empowered. more approachable. Fair enough. So and what one structure level shift Pakistan must have? I mean, I think the biggest problem is the fiscal challenge, obviously. So you need to really have a much more concerted effort from the government to catalyze the private sector and mandate, or not be so greedy by taking, because all of the women are depositing the households' deposits in these institutions, but nobody's getting the money back in the communities to invest in their businesses. So we need to change the game in terms of government debt and borrowing from the banks. That, in my view, that's the biggest game changer. Okay. The last question, I start with you, Anna. One misconception about women as a market that must end. I would say to stop thinking that they're risky. In fact, they are the best borrowers. And that's proven by the data in every loan category, in every country. Again, treat them as businesses. Forget gender. You should be gender agnostic. If it's a great business, lend to it. If it's not a great business, don't lend to it. So be gender agnostic. Do not let gender influence your decisions or make it soft. Oh, I have to fill this quota. Let me do this. Do not do this. Just be gender agnostic. Just see the Treat them as person, equals. just see the business. That women are a vulnerable segment that need to be protected. You need to treat women as an investable segment of the economy. The sympathy should not be there. Exactly. The pink card should not be The there. pink card The should not be the categorization should not be there. We are not a niche. We are half the economy. I think the entire conversation comes down to this. We are half the economy, 50% off. Equal. Yeah. Treat them equal. Treat them equal. Don't treat them like vulnerable. Don't treat them like special, quota or anything. Just treat them equal. And research has proven that they're not riskier. And empower they them. are not vulnerable. Please trust the women of Pakistan and treat them equally. So wonderful जी, we had a great conversation and उसके बाद हमारा जो जिस निकलता है कि हम ये सोचना छोड़ दें कि भाई ये औरतें हैं, ये लड़कियां हैं, इनको हमने कोई चीज़ खास देनी है. हम इनको इस तरह देखना चाहिए कि ये हमारे सामने एक एडल्ट बैठा है, इसके पास ये प्रोपोजिशन है, इसकी ये एजुकेशन है, इसका ये थॉट प्रोसेस है, इसको ये काम आता है, इसका रिस्क ये है, इसके कैश फ्लो, इसके कारोबार के कैसे हैं, इसका आइडिया अच्छा है बुरा है, और उस बेस पे फैसला करें. हम बीच में एक पर्दा रख दें और हम ये ना देखें कि भाई तुम मर्द हो या औरत हो. एक इंसान हो, तुम्हारा जो पोटेंशियल है उस पर हम काम करें. और जब हम इस तरफ जाना शुरू कर देंगे तो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट आ जाएगी. और वुमेन एम्पावरमेंट उस दिन आएगी जब हम ये सीज़न करना छोड़ देंगे कि हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं. हम जनरल ह्यूमन डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट पे काम करें. We stop segmenting between men and women. On this note, thank you so much, all of your guests, and we like to end this.